On to a project of building rock walls. Давайте опять вернемся к примеру, что вот Бобе нужно было построить определенные конструкции для моста. Они закончили это делать, да, и сейчас им нужно перейти на другое задание, это построить каменную стенку. And they have never built rock walls before. И они никогда не строили каменные стенки, то есть крепительные стенки. What stage will they be in as a crew? На какой стадии они будут как команда? At the beginning. They could go all the way back to the beginning. Они могут пойти на самую первую стадию, да. And you could watch them go through all these stages again as they learn the skills. И можно смотреть, как они опять будут проходить все остальные три стадии и как они постепенно набирают навыки. I also said that they can be already on the third. They could be, right. И да, они могут быть на третьей стадии, как я предположила. As they stay together as a crew, they learn how to move through the stages more quickly. И если у нас сохраняется одна команда, то они быстро учатся тому, как проходить эти стадии достаточно быстро. And you might have a crew that's a high-performing crew in camp. They can cook, they can clean dishes, they can do all of those things perfectly without any direction from you. И вполне может быть, что у вас есть команда, которая такая очень производительная, это всего того, что касается жизни в лагере. То есть они хорошо готовят, они там разбивают палатки быстро, они разводят костер, они все делают очень быстро и хорошо в лагере. But on the trail, they don't know anything about rock work and may fall back at least one or two stages in terms of rock work and then move forward again. Ну, например, на строительстве тропы, ну, в частности, на кладке каменной укрепительной стенки, они могут вернуться как бы на 2-3 стадии назад и опять проходить эти этапы. Volodya also said an interesting thing that the whole bridge was not finished by his crew, but one part of it was. И Володя упомянул очень интересную вещь о том, что целью его проекта не было построить весь мост, но построить определенную конструкцию, и они сделали этот мост проекта. Something else we talked about last night was the idea of a vision. И то, о чем мы говорили вчера, это вот видение проекта. And it's trying to see where you want to be at the end of your project. Это то, когда мы пытаемся увидеть, кем и какими мы хотим быть в конце проекта, что должно быть. There's an American slogan: "If you can see it, you can be it." Есть американское выражение: если ты можешь увидеть это, ты можешь и сделать это, совершить это, добиться этого. And in the case of the bridge, the biggest vision was a bridge. И что касается водного проекта, большое видение, самая основная цель, это был мост, да? And one of the goals that leads toward that bridge was building the pier. Одна из целей, которая постепенно ведет нас к этому видению, к этой главной миссии цели, это построить водопорную конструкцию для моста. And some of the steps to reaching that goal were getting the logs, figuring out the design, bringing in the rocks. Шаги, которые ведут к этой цели, это, например, принести бревна, это принести камни для того, чтобы построить ступени. We described it last night with the joke about how do you eat an elephant. Вчера мы все это описывали при помощи шутки, как можно съесть слона. And the answer is one bite at a time. И ответ на этот вопрос по кусочку, откусывая по кусочку. One day. If you have a vision of eating an elephant, if you have a vision of building a bridge, Если у вас есть видение съесть слона или там построить мост, then the goals are the bites, the steps that lead, or the goals that lead to fulfilling that vision. и тогда вашей целью будут вот эти маленькие укусы, да, кусочки такие. And the steps are the little pieces. We need that log, we need these rocks. If you're eating an elephant, we need someone to bring a fork. We need some salt and pepper. Perhaps a plate of blini to eat with it. А шаги для строительства моста, например, у нас будут там принести бревна, принести камни, сделать то или это. Для слона кто-то должен принести
Вилку кто-то должен достать соль и перец, кто-то должен принести салфетку или блины, которые мы будем есть вместе со слоном. В смысле, в прикуску со слоном. So these three things we've talked about are all fitting together. И то есть получается, что все вот эти три части, про которые мы говорили, они хорошо сочетаются друг с другом. That successful crews have a vision of what they want to accomplish. They can see where they want to be in 2 or 3 weeks. То есть успешные команды, у них есть цель, видение, то, какими они хотят закончить проект, чего они хотят добиться в конце проекта. And they continually try to figure out what the goals are and the steps to reach that vision. И в процессе они пытаются определить свои цели и шаги, ведущие к этой цели. A crew leader can do a lot to facilitate that by teaching in a way that they understand what they're getting across to their students. И бригадир может использовать эти технологии для того, чтобы помочь команде достигнуть этих целей. And crew leaders can also learn a lot about their crews by watching what stage they are in. И бригадир может многому научиться, смотря на то, через какие стадии проходит его команда. Is that enough in your heads for a few minutes? Нет. Достаточно, да? Несколько минут переварить надо. This is a lot to think about at first, but if you start using this or thinking about it while you're leading your crews, you'll find the pieces beginning to work for you. Это очень тяжело воспринять все целиком, да, и сразу, но как только вы начинаете применять это на практике и постоянно обращаете внимание на эти вещи, то становится легче и понятно это все складывается в один такой большой пазл. Do you remember your magic trick? А вы помните фокус вчерашний? Первый, второй. First or second, there were 2 magic tricks, both. Which is your favorite? А какой твой любимый? Would you like to show the people that were not here last night the magic trick? Давай, Тем, кто не был здесь вчера. Это больше как смешно, чем Только не А мы сзади сидим. Не видят. Нам надо обойти. Те, кого не было вчера, подойдите, чтобы посмотреть. Покажи, что у тебя руки, чтобы испытать шок. Нужно сказать, что у меня ничего нет. Да, у тебя ничего нет. У меня руки, мои руки. У меня ничего нет. Только руки. Как это пальцы я могу использовать, да? Так. Сейчас. О, правильно. Используем пальцы. Нам надо повторять, что нет. Нет, смотрите и улыбайтесь. Я позирую. Так. Очень смешно. 1, 2, 3, 4. Блин, я это не до конца уже. Полпальца! Полпальца! А надо, чтобы не было полпальца? Весь палец должен перескочить. Ну ладно. Ну как это? Да, Это очень сложно. может быть проказник такой. Как еще раз? Сейчас. Еще не проснулись. Второй раз. Да, не все прибьют. Она не размяла, она еще не размяла Подождите, руки. пусть сперва смотри. Сейчас, подождите. На внимание фокус. Нормально, еще не проснулись. И обратно можно. Обратно. The second stage. Я еще хочу. Все, я научилась фокус. А первый был более сложный. Ребят, давайте сделаем небольшой перерыв, а после этого у нас будет слайд-шоу от Боба, хорошо? Хорошо, yes. Буквально пару минут, потому что вам нужно больше узнать обо мне. Well, this is the real history of Bob. И это настоящая история о Бобе. Bob the Bean. Боб. So, Который shall I, последний был. who has the computer? Можешь, да? Maybe I could just
Make a signal. I'll make a signal. Okay. Next slide. Next slide. Is it you? That's my dad. Oh. Это его папа. This is our farm. А это наша ферма. Это где? This is in Iowa, Айова. in the middle of the country. Прямо в центре США. It's very flat, Очень плоско. Ровненько. except for this little band of hills above the Missouri River. Но около реки Миссури есть такой небольшой пояс холмов. So when I was little, the flat part was where we worked. И когда я был маленьким, плоская часть это то место, где мы работали. And the hills were where my dad took us to play. А на холмах наш папа брал нас поиграть. And I'm still looking for high places to play. И поэтому я ищу высокие места, где я могу поиграть. Next slide, please. Huh? This is the first picture of me building a trail. Это первая фотография, когда я строю дорогу. I like your socks. Thank you. I'm an 11-year-old Boy Scout. 11-летний бойскаут. I've always had a very good sense of fashion. Всегда было превосходное чувство стиля. Next slide. Чувство юмора. This is my first trail crew. Это первая команда по строительству троп. Did you use children labor? Yes. Oh my god, Детский труд They look like использовал. little slaves. How old They were were. you? We can see the faces, your face and their faces. И, наверное, их лица прочитали. I was 20 years old, Ему было 20 на фотографии. and I was working for the Boy Scouts. They have a national camp in New Mexico in the mountains. И это лагерь бойскаутов в Нью-Мексико. And most of the kids who came through were 14 to 16 years old. И дети в основном были от 14 до 16 лет. And they would help me with the trail that I was working on. И они помогали с работой, на которой он работал. I'm 20. I don't know, I don't remember where these little tiny people came from. I Я не know. помню, откуда эти маленькие. And you had nice white socks. Дорфленд. Dwarfland, yes, they're dwarfkins. Next slide, please. So then I got bigger trail crews. Потом мои команды стали больше. Where are you? I can see. Ah, ничего себе. My Cossack mustache. Это животное? Cossack? Is it? Казак, казачья. Или его казачьи усы. Аня, ну все по твою сторону. Вот казаки. Только не два. So this is a trail crew in New Mexico. We would be out for a month at a time. И это команда в Нью-Мексико, и они обычно по месяцу проводили. And doing the same kind of work that you do on the trails and having our camp in the mountains. And Примерно то же самое, что происходит у нас Они на проекте. девушки, Они да, в лесу жили в палатках и... It's only for men, right? at that time it was. Now it is both. На тот момент были, да, действительно только мужчины, сейчас это смешанные команды. Next slide. And we could do much bigger work than those little tiny people on my first crew. И мы могли сделать намного больше, чем те вот маленькие человечки, которые на первой команде у меня были. No. Next slide. Wow. Wow. Yeah. Look at his jeans. We say about jeans. Is it Levi's? No helmet. Bad gloves. If you saw the shoes, bad gloves. The chain on the chainsaw is too loose. Несколько моментов стоит обратить внимание. То есть каски нет, перчатки плохие, ботинки, если их видно, тоже плохие. У пилы цепь ослабленная вот висит там. The only thing that hasn't changed, the same glasses that I have today. Единственная вещь, которая не изменилась, это те же самые очки. There's a joke about a family heirloom axe that was handed down through the family over the years. Есть шутка про семью, в которой по наследству передавался топор. And they say it's the same axe. We had to replace the handle 5 times, and the axe had 3 times.
but it's the same. И все время говорили, это тот же самый топор, тот же самый топор. Мы, правда, ручку 5 раз сменили и набалдашник 3 раза, но это тот же самый топор. So these are the same glasses. I've had to replace the lenses 10 times and the frame is about 6 times. Самые очки, мне просто пришлось там 10 раз сменить стекла и раз 6 оправу. Next slide. Well, this is the Appalachian Trail. It goes from Maine all the way to Georgia, 2,100 miles. Это тропа, которая апалачинская тропа, которая идет из штата Мэйн до штата Джорджия. And I thought it might be a good idea to go hike it and see what it was like. Я думала, что было бы неплохо пройтись по ней и посмотреть, какая она. Какая там гора? Mount Katahdin. Катадин. Следующий слайд. This is the top of Mount Katahdin. И это как раз It's 5,000? 5,000 Really? feet. No meters. I was like, No. wow, I never knew that you had like that high. То есть это высота указана в футах. Надо разделить на 3. And the first destination, these are the steps, these are the goals toward the vision of hiking the Appalachian Trail. There's the goal of 1 mile, 5 miles, 14 miles, 2,025 miles. И это такие небольшие цели к видению, к тому видению, что он хочет пройти всю тропу. Первый шаг там 1 километр, второй шаг от цели 1,000 миль, и финальное это 2,000 миль. Next slide. Is it you? That's me, Wow. hiking the Appalachian Trail. Да, это Боб, и он идет по Did you go alone? Yes. И он шел один. Что, один? Да. I met, 2,000. Кто фотал? I met people along And the who way. took a picture of Подождите, you? давайте я буду переводить, ладно? Он действительно шел один, но он, соответственно, встречал людей по пути. Фотограф. Что вы хотели? Кто сфотал? Да, кто фотал? And who took the picture if you were alone? I put the camera on a rock. Okay. Камера на камне была. И он Great. позировал. Next slide, please. О, классно. It's a very beautiful trail, and Очень You красиво. got long legs. thank you. Очень Thank you. They still are. до сих пор. But their legs made for hiking the Appalachian Trail. И эти ноги были созданы для того, чтобы пройти по этой тропе. Next slide. This was my little tent that I slept in every night. Маленькая палатка, в которой он спал каждую ночь. Well, yeah. Same socks. Same socks. Same socks as when I was 11. Он был один, ему было 11, у него те же самые носки. When I find a style I like, I don't change. Когда я нахожу тот стиль, который мне нравится, я не меняю. jeans over them so we can see the long socks. Наташа просит, чтобы он задернул. И мы посмотрим. Да. Next slide, please. And that's the other end of the trail. 5 months later. Другой конец тропы, то есть в конце пути, и это 5 месяцев спустя. My legs are shorter than the Ноги стали покороче. down. So then I had one reason I hiked the trail. I had been teaching English at a college to people who should know how to speak English already. Одна из причин, по которой он пошел по этой тропе, потому что он преподавал в колледже, и он преподавал английский тем людям, которые уже должны бы знать английский. Plus writing and literature. Еще он учил тому, как писать, и литературе. But I wanted to see what else there was in the world, and that's why I hiked the trail. И мне хотелось посмотреть, что еще есть в этом мире, и поэтому он пошел по этой тропе. And one big message I got from the trail was I wanted to keep hiking. И послание, которое я получила от этого опыта, это то, что я хочу продолжать ходить в походы. So I got on the bus and I went to Seattle, all the way across the country, because the Pacific Crest Trail is there. И тогда я села в автобус и поехала до Сиэтла, потому что там проходит тропа Pacific Crest Trail через всю страну. The next slide, please.
Oh. Does anyone know where that is? Где? Mount Rainier. This is Mount Si. Там Mount Si поменьше. This is me. А это кто фото? And who took this picture? I set the camera and I threw it up in the air. No way. Камеру и выкинул. No way. There is. Красивая фотография. You can hike from these cliffs up onto this cliff. And a friend who was with me took the camera. По вот этим обрывчикам таким можно пройти, и уже его друг сфотографировал. Yeah. Snow? There's snow, yes. Не припомню. Мне почему-то сразу было Килиманджаро. Нет, я не видела Килиманджаро. And his first guess was that it's Kilimanjaro. It's not. No. Yeah. Там должен быть воздух. They're shaped a bit, yes, they're shaped a bit the same. Но примерно похожая форма. Next slide. Следующий. Вау. That's nice bandana. Started hiking a lot on the Pacific Crest Trail. И тогда я стала очень много ходить Yes. в походы на Pacific Crest Trail. Это Bob. You took this sign from brought us. Perhaps I did. Украл знак, привез нам. I have a very sunburned nose and the same glasses. И, как видите, я очень сильно обгорел, но очки у меня все те же. You look like a Russian father, Christmas, whatever. Santa Claus. He also got red face, like here, like the bird area. Pretty much. Похож на Дед Мороза вышел. Такие же красные щечки. Next slide. This is what Dед Мороз is doing. Лучше Дед Мороз летом занимается. Next slide. Wow. And this is on the Pacific Crest Trail in Washington State on July 4th. Это на 4 июня. Yes. Июля, то есть, да. Лето. Летом, то есть, на той же самой тропе в штате Вашингтон. Дед Мороз летом. One of the great things about living in the Northwest, as many of you know, if you can camp and hike there, you can camp and hike anywhere. И классная вещь насчет этого региона США в том, что можно практически везде ходить в походы и останавливаться в палатках, ночевать. Next slide. What's about campfire? Campfire. Usually carry a backpacking stove. So no То есть campfire. обычно нельзя разводить костер, но можно нести с собой газовую горелочку. It's almost everywhere. Everywhere. Ой, вот это классное. You see the trail up here? Yes. Who is this trail? That's the Pacific Crest Trail just north of Snoqualmie Pass. Это недалеко от Snoqualmie Pass, на Я хочу севере. туда тоже. Это та же самая Pacific Crest Trail. Я тоже хочу туда поехать. So I learned a lot about trail building that I didn't know. Я очень многое узнал о тропостроении, чего я до этого не знал. Это вообще красиво. For instance, that you could even build a trail there. Что даже можно построить тропу в таких местах. But does it look better now? It looks very much the same. They were building this when I was first there, and they came by ropes down to here, and they were tied into their ropes, and used gasoline-powered jackhammers, drills, to build a notch all across this cliff. Сейчас, в принципе, не намного лучше это выглядит. В то время, когда он по ней шел, как раз однажды были рабочие, которые строили эту тропу, они на веревках спускались на тропу и при помощи таких больших дрелей, которые работают на бензине, они вырезали, выскребали такую небольшую полочку, чтобы можно было Are there any rails or ropes right now? There are not. When they first built this, they put iron bars. They drilled a hole and stuck iron bars and drilled a hole in a rock and stuck the rock on top of it. And you can see a few of them here. So they were supposed to be kind of a barrier. But snow would come down in the winter and just push those off. То есть нет, на самом деле, нет никаких перил, ничего, но сначала, когда они строили ее, они
Получается, проделывали дыру, вставляли металлический стержень большой, и поверх него ставили камни, заваливали камнями для того, чтобы было какой-то ограничительный барьер. Но из-за снега это все смывалось, и этого сейчас нет. Это он сделал тропу? Я не умела это сделать. But I was fascinated that they were doing it. Но я была в восторге от того, что они строят эту тропу. And I wanted to do more trail work. И я хотела больше заниматься построением. So, next slide, please. So, I started working with Student Conservation Association. И тогда я начала работать с SCA, студенческим корпусом. And would have crews like this every summer in different parts in the West. И тогда мы собирались вот такие команды и строили тропы на западе. This was in the Sierras. In the Sierras. Это было в горах Сьерра в Калифорнии. Look at these socks. Yeah. Progress. Прогресс, да, есть? Next slide, please. Это тот You know серый? where? Mountain? Is it Rocky Colorado? Glacier National Park in Montana. Это Монтана, национальный парк. Селекитных там долго работал, просто Одна из наших волонтеров. One of our volunteers, Sally Kinder, used to work there. This is my crew hiking into our camp. And the next slide shows where Это как моя команда идет в лагерь. И следующий слайд, пожалуйста. Вот наш лагерь. this is also Glacier National Park. Это все тот же самый парк Glacier. Bob, did you have a lot of bugs there? No. Москитов, Why? комаров не было, всяких жучков не You don't было. have any bugs there. Well, we were up pretty high. Ah. I think that was some of it. It was cold at night. No, how high was it? И по ночам было холодно. We were probably at about 6,000 feet. 6,000 feet. And then these peaks go up to about 10,000 То feet. есть это 6000 футов, а вершина где-то 10 000 футов. Ну, где-то же Можно метров. поделить на 3. Ну, 2 метров ты дышала. We were forced to live there for a month. Really? И нас заставили там жить целый месяц. For you! It's an amazing place. Why for you? It's great. I know. Eco. Next slide. Wow. Oh. Is it you, the first one? What? Where are you? Oh, right here. Ah. This guy was 115 pounds. He was the wrestling champion of Connecticut in high school. Весил 150 футов, это получается примерно да. But И he он was, был чемпионом по рестлингу в своем штате. but he was tiny. He was Conan the Tiny. И он очень был такой маленький. Bob, and where are the sanitary napkins? They're inside. Прокладки внутри. I had learned my lesson. В данный момент он уже выучил. работать. Next slide. Такие мужчинки. This was at Yellowstone National Park. Это в Йеллоустонском национальном парке. And we were using the trail came to an end, but there really wasn't an end, and people didn't know how far to go. И это конец уже тропы, и люди, когда шли, они не могли понять, что происходит. То есть там заканчивается тропа или не заканчивается, куда идти дальше. So we built a log viewing platform so they could stand there, see the waterfall, and know it was okay to turn around and go back. И тогда мы построили смотровую площадку, там такую небольшую платформу из бревен, чтобы люди могли постоять, посмотреть на водопад и развернуться и уйти назад. Next slide. This was a trail this was as we found it, the log retaining wall was falling away. На одной из троп мы заметили, что укрепительная стенка, сделанная из бревен, начинает скатываться, рушиться, да. Next slide, please.